We were talking a little bit about, for example, doctors. You have good doctors, you have bad doctors. I've always told you guys, look to why you have the problem that you're having. Like, there are really, really great doctors in the world that actually care to, they care to make you feel better. They care to heal you. So if you're going to a doctor like a regular patient and you are getting a verdict and you go through with that verdict, you're screwed. Do not ever do that. And if you have insurance, make sure you go to your 5 different insurance doctors, because there's always going to be one. They're usually never going to have the same opinion, and if they do, then okay, go for it. But there's always going to be one that is going to tell you, no surgery yet. Let's try this first, and they'll try to give you a less invasive solution for it. I lived through this, with Enrique, where we went to a doctor for the first 3 years that operated without need. So when we went to our new doctor now, they're like, why, all you need is a cystoscopy, and you burn, the little tumor, and that's it. And the first one was necessary, but the rest, like 3 or 4, were not necessary. So when you see things like that, this was in Mount Sinai in Miami, by the way. I fucking hate that hospital. When you see that kind of action, I wish I remember the doctor's name so I could say it, because he got so angry when we went into the hospital, and he said, "Oh, well, surgery for this day," and I'm like, no more surgeries. Like, this is not happening. And when I said that, he looked at me like in a really nasty way. So when we got out of the room, he said, "Well, since you're not doing the surgery, then we can always burn it." Oh, my blood started boiling. I wanted to punch him in the face. So I'm like, I didn't say this because you hold on, you hold yourself in these kind of situations where you're like, why the hell didn't you tell me that before? Why wasn't this an option before the surgery? And then you think, and you're like, well, you have all these young doctors, right, in the world, especially in places like the U.S. where medicine is so damn expensive to study. They probably go through the first 10 years of their life just paying for their education. So they need to do as many surgeries as necessary for them to get out of that debt. And also the hospital requires it. You need to make money. You need to make money. So it's this pressure. But others are a little bit more humane, I guess you could say. So when it comes to surgeries, when it comes to cancer, when it comes to any kind of illness, get like 10 different opinions. Get the medical opinion, get the holistic opinion, get the organic opinion, and then go with what your gut tells you best. En cualquier tipo de enfermedad siempre recibe primero una recomendación holística, una recomendación médica, una recomendación de más médicos y una recomendación orgánica, ¿no? O sea, podríamos decir, sí, pues no holística, sino de cosas naturales. Porque luego ahí sí puedes tomar una buena decisión. Está como duro el banquito. My butt hurts from sitting here. People are over-medicated simply for the greed of the mighty dollar. Hey, doc, we will pay you so much money for every person that you can prescribe this medication to. It's a deal. Yeah, sad, right? Dicen, las personas están sobremedicadas, dice, solamente por la necesidad de más dólares. Dicen, hola, las farmacéuticas le dicen al doctor, te vamos a pagar tanto dinero por cada persona a cual tú le prescribes ese tipo de medicación. Es un trato. Sí, lamentablemente el dinero gana hoy en día. Yeah, unfortunately, I don't know if I think I only said this in Spanish, but fact that there is one of the things that kills people mainly in the U.S. One of the things that kills the most people a month is wrongly medicated medicine. Can you believe it? Like, people taking medicine for no apparent reason. And unfortunately, it happens more to elderly people because they're not very smart in their smartphones, and I don't think it's going to happen to people that are like us, or to people that are young today, because we research everything before we say yes to something today. Everything. So, yeah. Yo creo que hoy en día también esto como que tiene que ir cambiando en el hecho de que las generaciones nuevas ya nacen, digamos, con el celular en la mano, por lo tanto
llegan a un punto de que todo lo cuestionan. Y yo creo que eso es muy bueno en el hecho de la tecnología. O sea, tú estás, que alguien te dice que tienes algo y que te lo curan con tal cosa, lo primero que haces es que te metes en internet, buscas un millón de otras soluciones y luego decides cuál es la que más quiere. Pero las personas que más sufren hoy en día son los ancianos, porque no nacieron, digamos, en la era de la tecnología, por lo tanto como que están pasando todavía por ese momento de, bueno, pues que me den lo que haga falta, llegan a un punto que también tampoco preguntan mucho y listo, ahí los van enfermando, pobrecitos, como dice mi amiga, una dueña de una clínica en Miami, dice, mis pobres viejitos, dice, como nadie los cuida, los cuido yo. Entonces ella se pelea por teléfono con las compañías de seguro porque nunca quieren brindarle la medicina la mejor medicina a los ancianos. Siempre dicen, ¿y por qué le prescribieron esta medicina a fulana si es más cara que la otra, que es genérica? Y se tiene que pelear con la gente del seguro porque el seguro no quiere cubrirle al paciente pues esa medicina que hace mejor resultado. All right, guys. I can't remember what time we started, but let me see if we have another question or comment and we'll continue. Muy bien, nos fuimos, ¿no? De tema en tema. No sé a qué hora empezamos. Empezamos como a las 8:07, como 5 minutos creo, ¿no? All right, we got like 5 more minutes. So continuing on. Let's see. Hey, Jenny from Barcelona. How are you? Hello. Hi, Jenny. What do I do with my energy when it increases every time to have sex and I don't have a relationship to get along with me for that? It's all natural, by the way. Gee, okay. Thanks for sharing that. Thank you. No, I mean, it's normally. Okay, you're overly sexual, I guess we could say. I think you should channel your sexual energy and not release it. There are many techniques that you can learn, meditation techniques, and there are books that you can read also. I can't remember the name of it right now, but it's How to Harness Your Sexual Energy. So instead of when you feel that urge, there are exercises that you can do, like breathing exercises, until you actually get the core of that arousal towards your mind, and it almost feels like an explosion, and your mind opens up. So remember that your sexual energy is one of the biggest things that you have in energy-wise. So if you learn how to channel it correctly, you can do wonders with it, and you can send more energy towards specific projects or ideas that you might have to make come true. Hola, Jenny. ¿Qué hago cuando se me sube mucho mi energía sexual y no tengo una relación como para descargar eso? Dice, totalmente natural para contarte. Gracias por la información. No, es muy normal. A ver. La energía sexual es la energía más fuerte que tenemos, por lo tanto es normal específicamente en los hombres. Si tú tienes muchos momentos de excitación, tómalos como que son momentos de generar energía. Por lo tanto, si no tienes con quién compartir esa energía, lo peor que puedes hacer es gastarla en cualquier persona. Hay un montón de técnicas que puedes hacer como para canalizar esa energía sexual, podríamos decir sin frustrarte, ¿no? O sea, canalizarla en el hecho de que existen técnicas de respiración, existen meditaciones que lo puedes buscar, hay hasta libros donde te enseñan a hacerlo, de seguro hay algún video de YouTube, si quieres después lo pongo en el chat, donde podrías decir de que sientes que la excitación como que la subes la energía y la subes hacia tu tercer ojo, hacia tu cabeza, y como que se te abre completamente la percepción y puedes hasta empezar a dirigir esa energía, ir exhalándola, ¿no? En vez de descargarla, exhalarla de otra forma, podríamos decir como que por los poros, ¿no? Hacia una meta en particular. O sea que es como decir, hacer una práctica de meditación usando mental, ¿no? Pero usando esa excitación que sientes en el momento. Recuerda de que la excitación de por sí es un estado meditativo. Entonces, lo peor que puedes hacer es descargarla. No te preocupes que no tienes pareja. Cuando te llegue la persona adecuada, bien. Y si es algo que ya te pasa como que incómodo, donde ya sientes todo el tiempo como mucha excitación, busca una amiga con derechos. Te podría decir, pues si no tienes alguien que realmente ames o quieras y no has encontrado, pues de seguro hay una mujer en el mismo estado que tú y se pueden llevar muy bien y no generar negatividad porque hay un mutuo respeto y se sabe que es algo
pues para eso en particular. También puedes buscar donde sea que vivas clases de Kundalini, clases de energía Kundalini. Son normalmente muy privadas y muy reservadas al público, o sea, dudo mucho que lo encuentres en el internet o algo así, pero por ejemplo en Uruguay, en donde yo me crié en Tacuarembó, existe un grupo en Uruguay, yo no lo sabía, me lo contó mi mamá, que hacen energía Kundalini y tú dices, uy, pero en una ciudad pues quieras o no, muy cerrada de mente y pequeña, como que hasta ahí hay, o sea, de que si lo hay ahí, lo hay en todo el mundo. Another thing, you can try to find Kundalini, like tantric sex and Kundalini meditations. They're usually very widespread throughout the world today. I mean, if they have it in a place like where I grew up in my small city, not too small, but small, they probably have it everywhere. So it's just a matter of learning how to control that yearning and learning how to channel that energy towards something positive. All right, guys? All right, my loves. We will see you in a couple of minutes with a positive energy seminar. We love you. Have an amazing evening and see you next time. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Un beso muy grande. Que estén bien. Continuamos ahora con un seminario de energía positiva para nuestros miembros en Sun Beach TV. Un besito muy grande. Estén positivos, felices y arriba. Ánimo. All right, guys. Stay positive, happy, and we'll see you in a little bit.